Standard 10th, Subject Maths 2, Chapter 5th, Coordinate Geometry. Practice set 5.1. So friends, आज आपण या व्हिडिओमध्ये प्रॅक्टिस सेट 5.1 मधील क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व्ह करणार आहोत. क्वेश्चन नंबर 1 आपण प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये सॉल्व्ह केलेला आहे. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल. आपण चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. Practice set 5.1. Question number 2. Determine whether the points are collinear or not. So example 1 is point A, point B, point C. Coordinate of point A is 1, -3. Coordinate of point B is 2, -5. Coordinate of point C is -4, 7. So we have to determine. So given points are collinear or not. हे जे पॉइंट्स आपल्याला दिलेले आहेत ते कोलिनियर आहेत किंवा नाहीत ते आपल्याला आयडेंटिफाय करायचे आहेत, डिटरमाइन करायचे आहेत. त्यासाठी आपल्याला डिस्टन्स AB, डिस्टन्स BC आणि डिस्टन्स AC फाइंड करायचे आहे. डिस्टन्स AB, डिस्टन्स BC आणि डिस्टन्स AC हे आपल्याला डिस्टन्स फाइंड केल्यानंतर आपल्याला आपण आयडेंटिफाय करू शकतो हे पॉइंट ABC कोलिनियर आहेत किंवा नाहीत ते आपण डिटरमाइन करू शकतो. सो फर्स्ट आपण पॉइंट A आणि B मधील डिस्टन्स फाइंड करूया. सो डिस्टन्स AB, coordinate of point A is 1, -3. Coordinate of point B is 2, -5. आपण ह्या दोन पॉइंट्स मधील डिस्टन्स फाइंड करूया. सो सपोज coordinate of point A is x1, y1. Coordinate of point B are x2, y2. So by distance formula, distance AB is equal to in square root x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. In square root, here x2 is 2 minus x1 is 1, 2 minus 1 bracket square, y2 is -5 plus y2 is -5 minus y1 is -3. सो -3 या ठिकाणी सिंपल ब्रॅकेट करा. या ठिकाणी सिंपल ब्रॅकेट आहे, त्यानंतर हा स्क्वेअर ब्रॅकेट घ्या. नेक्स्ट इन स्क्वेअर रूट 2 minus 1 is 1, 1 square -5 minus plus 3. So -5 plus 3 bracket square minus 1 square -5 plus 3 different sign subtraction. So 5 minus 3 2. Sign of greater number, here greater number is -5. So -2 bracket square. 1 square is 1 minus 2 square is plus 4. 1 plus 5, 1 plus 4 is 5. So square root 5. So distance AB is equal to square root 5. Suppose this is equation 1. Next, distance BC. So coordinate of point B is 2 minus 5, 2, -5,
point B, point C. x1, y1, x2, y2. Distance BC is equal to, in square root, x2 minus x1 bracket square, second bracket y2 minus y1 bracket square by distance formula. So here x2 is equal to minus 4 minus x1 is 2 minus 4 minus 2 bracket square plus y2 7 minus y1 is minus 5, so minus 5 bracket square minus 2 minus 4 minus 2 same sign, addition, 4 plus 2 6 आणि ॲडिशनला काय देतो आपण सेम साइन, सो मायनस 6 स्क्वेअर प्लस 7 मायनस मायनस गेट प्लस 7 प्लस 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर minus 6 square 7 plus 5 12 square minus 6 square is 36, 12 square is 144, so is equal to 180. So 180 it can be right 36 into 5. 36 into 5 is 180. Here 36 is square number. या ठिकाणी आपण स्क्वेअर नंबर असेल तरच या प्रकारे आपण मल्टिप्लिकेशन लिहितो. या प्रकारे मल्टिप्लिकेशन आपण लिहू शकत नाही कारण का यातून आपण स्क्वेअर रूट फाइंड करू शकत नाही. ओके 18 into 10 180, but 18 is not a square number, 10 is not a square number, but here 36 is a square number. ओके या ठिकाणी स्क्वेअर नंबर असेल तर आपण या प्रकारे लिहू शकतोय. सो नेक्स्ट स्क्वेअर रूट ऑफ 36 इज 6 and square root of 5 is root 5. So distance BC is equal to 6 root 5. Suppose this is equation 2, equation 1, equation 2. Next, distance between point A and C. So coordinate of point A is 1, minus 3. Coordinate of point C is minus 4, 7. 1 minus 3 minus 4 7. x1 y1 x2 y2. So distance AC is equal to, in square root, x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square by distance formula. By distance formula. Here x2 minus 4 minus x1 is 1, so 4 minus 1 bracket square plus y2 7 minus y1 minus 3, so minus 3 bracket square minus 4 minus 1 minus 5 bracket square 7 minus minus get plus 7 plus 3 bracket square minus 5 bracket square 7 plus 3 10 bracket square minus 5 square is 25. Square of any negative number is positive, so square of minus 5 square is 25 and 10 square is 100. So 25 plus 100 is 125.
So 125, it can be right 25 into 5. Square root of 25 is 5 and square root of 5 is root 5. So distance AC is equal to 5 root 5. Suppose this is equation 3rd. So we get distance AB is equal to root 5. ये हम लोग ने क्या कंसिडर किया है, इक्वेशन 1 कंसिडर किया है. डिस्टेंस BC इज इक्वल टू 6 रूट 5. ये हम लोग ने इक्वेशन 2 कंसिडर किया है. एंड इक्वेशन 3rd इज डिस्टेंस AC इज इक्वल टू 5 रूट 5. Equation 3rd. So see here, distance AB is equal to root 5, distance BC is equal to 6 root 5, distance AC is equal to 5 root 5. So ह्या 3 डिस्टन्स मधून, 3 डिस्टन्स मधून सर्वात मोठं डिस्टन्स कोणतं असेल तर कळते 1 रूट 5, 6 रूट 5, 5 रूट 5. हे डिस्टन्स लार्जर आहे. ओके, मोठं आहे. आपल्याला काय करायचं आहे, हे डिस्टन्स मोठं म्हणजे उरलेले जे 2 डिस्टन्सेस आहेत जे काय करायचे, ॲडिशन करायचे. ओके, तो ॲडिशन आपण करू शकतोय. रूट 5 प्लस 5 रूट 5 इज इक्वल टू रूट 5 मीन्स 1 रूट 5 प्लस 5 रूट 5. 1 प्लस 5 6, that is answer is 6 root 5. Root 5 plus 5 root 5 is 6 root 5. So adding your from 1 and 3. So root 5 means distance AB. 5 root 5 means distance AC. And 6 root 5 means distance BC. तो हम लोग ने क्या आपल्याला काय मिळालंय तर आपण 2 डिस्टन्स ॲडिशन केल्यानंतर ते डिस्टन्स किती आले, 3rd डिस्टन्स एवढं डिस्टन्स दोघांचं ॲडिशन केल्यानंतर हे डिस्टन्स मिळालं आपल्याला. कळत आहे. आपण पहिल्यांदा फाईंड काय केलं आहे, 3 डिस्टन्स फाईंड केले. त्यापैकी सर्वात मोठं डिस्टन्स कोणतं होते ते बाजूला ठेवलं आहे आणि उरलेले 2 डिस्टन्सेस त्यांचे काय केले आपण ॲडिशन केले. ओके, ॲडिशन केल्यानंतर आपल्याला काय मिळालं आहे, जेवढं डिस्टन्स 3rd आपण जे मोठं डिस्टन्स होते 6 रूट 5 ते आपल्याला मिळाले. म्हणजेच काय, if the sum of any two distances of distance AB and distance AC is equal to the third. Okay, if the sum of any two distances of distance AB and distance AC is equal to the third distance, then 3 points are collinear. So या प्रकारे असेल तर हे पॉईंट काय असतात, कोलिनियर असेल. आणि हे 2 डिस्टन्स जर इक्वल नसतील तर ते नॉन कोलिनियर असतात. कळतंय. या 2 डिस्टन्स ॲडिशन केल्यानंतर आपल्याला काय मिळाले, 3rd डिस्टन्स एवढं डिस्टन्स आपल्याला मिळाले. सो या प्रकारे येत असेल. ओके, तर हे पॉईंट्स काय असतात, कोलिनियर असतात. पॉईंट्स आर कोलिनियर. आपण याला म्हणूया इक्वेशन 4. सो फ्रॉम इक्वेशन 2nd and 4. So therefore points A, B and C are collinear. Okay, collinear means यहाँ पे डिस्टेंस BC. सो ये डिस्टेंस है, यहाँ पे B रहेगा, यहाँ पे C रहेगा, बीच में क्या रहेगा, A रहेगा. देखो डिस्टेंस BC इज इक्वल टू AB प्लस AC. डिस्टेंस BC इज इक्वल टू AB प्लस AC. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 2nd, point L, M, N
Coordinate of point L is minus 2, 3. Coordinate of point M is 1, minus 3. Coordinate of point N is 5, minus 4. So we have to find distance between L and M, distance between M and N, distance between point L and point M. So first आपण काय फाइंड करूया, डिस्टन्स बिटवीन पॉइंट L and point M. So L minus 2, 3. M is 1, minus 3. So consider coordinate of point L is x1, coordinate of point L are x1, x2, x1, y1, x2, y2. Next, distance between point L and M, distance LM is equal to, in square root, first bracket x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square by distance formula. Is equal to square root x2 is 1, x2 is 1 minus x1 is minus 2 bracket square plus y2 minus 3 minus y1 3. So minus 3 bracket square, 1 minus get plus, 1 plus 2, the 1 plus 2 bracket square, minus 3 minus 6 square, 1 plus 2 3 square is 9, minus 6 square is 36, 9 plus 36 is 45, and 45 is equal to 9 into 5. Square root of 9 is 3 and square root of 5 is root 5. So distance LM is equal to 3 root 5. Suppose this is equation 1. Next, find distance between M and N. So point M is 1, minus 3. Point N is 5, 4. So x1, y1, x2, y2. So distance M N is equal to square root x2 minus x1 square, y2 minus y1 square by distance formula. Here x2 is 5 minus x1 is 1, 1 minus 5 minus 1 square plus y2 is 4 minus y1 is minus 3, so minus 3 bracket square, 5 minus 1 is 4 square plus 4 minus plus, so 4 plus 3 is 7, 7 square, got it? Minus plus, so 4 plus 3 is 7, that is 7 square, 4 square, in square root 4 square is 36, so 4 square is 16 plus 7 square is 49, 16 plus 49 is 65, so distance MN is equal to
root 65. Suppose this is equation second. Next, distance between L and N. So point L is -2, 3. Point N is 5, 4. x1, y1, x2, y2. And distance LM is equal to x2 minus x1 square, y2 minus y1 square by distance formula. Is equal to square root x2 is 5 minus x1 is -2 bracket square plus y2 4 minus y1 is 3, 4 minus 3 bracket square. Five plus 2 bracket square, 4 minus 3 is 1 square, 5 plus 2 7 square plus 1 square, 49 plus 1 is equal to 50. 50 means 25 into 2. Square root of 25 is 5. Square root of 2 is square root 2. So distance LM is equal to 5 root 2. Sorry, equation third. So here distance LM is equal to 3 root 5. Equation 1a. Distance MN is equal to root 65. A second a. Distance LN point N is there. LN is equal to 5 root 2. Equation third. 1, 2, 3. Third. Distance LM, distance MN, distance LN. यापैकी कोणतं डिस्टन्स मोठा आहे? तर रूट 65 is greater. Okay. 3 root 5 means root 45. A root 65 है. 5 root 5 means कितना रूट 50 है. तो सबसे बड़ा कौन सा है? ये है. तो इसको छोड़ के हम दोनों को क्या करते हैं? एडिशन करते हैं. मतलब 3 root 5 3 root 5 plus 5 root 2. इसका एडिशन मिल सकता है क्या? इतना दोनों का एडिशन इतना आ सकता है क्या? नहीं आ सकता. ओके. दोघांचे जर एडिशन केलं तर आपलं एवढं येईल का? नाही येणार. म्हणजे 3 root 5 plus 5 root 2 नॉट इक्वल टू रूट 65. दोघांचं जर आपण ऍडिशन केलं तर एवढे येणार नाही. जरी दोन्ही ऍडिशन एवढे येत नसेल तरी 3 पॉइंट्स कोलिनियर असतील का? नाही. नॉट कोलिनियर. ओके. सो पॉइंट L, M, N आर नॉट कोलिनियर. सो फ्रॉम 1, 2, 3. So distance LM plus distance LN is not equal to distance MN. डिस्टेंस इक्वल नहीं है. ओके. मीन्स हम लोग ने दो डिस्टेंस का एडिशन किया है. एडिशन केल्यानंतर थर्ड डिस्टन्स एवढे डिस्टन्स हे दोघांचं आले नाही. ओके. म्हणून हे काय 3 पॉइंट्स काय कोलिनियर नाहीत. मीन द सम ऑफ डिस्टन्स LM प्लस डिस्टन्स LN
is not equal to distance mn. Therefore, point L, M, N are not co-linear. So therefore, points L, M, and N are not collinear. Understood? Okay. Example first collinear होतं. एक्झाम्पल 2 आहे नॉट कोलिनियर. सो आणखी आपण एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूया. एक्झाम्पल थर्ड. एक्झाम्पल थर्ड. Point R, point D, point S. So first find distance between R and D. So point R is 0, 3. Point D is 2, 1. X1, Y1, X2, Y2. So distance RD is equal to in square root x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square by distance formula. Square root x2 2 minus x1 0 2 minus 0 bracket square y2 1 minus y1 3 1 minus 3 bracket square 0 minus 2 is 2 minus 0 is 2 square 1 minus 3 difference sign subtraction 3 minus 1 is 2 sign of greater number here greater number is minus 3 and sign is minus 2 2 minus 2 square 2 square is 4 minus 2 square is 4 it is 8 square root 8 it can be write 4 into 2 that is square root of 4 is 2 and square root of 4 is 2 and square root of 2 is root 2. So distance RD is equal to 2 root 2. Suppose equation 1. Next, distance between D and S. D is equal to D is 2 1. S is 3 minus 1. X1 Y1 X2 Y2. Distance ds is equal to formula square root x2 minus x1 square second bracket y2 minus y1 bracket square. Distance formed by distance formula. So here in square root x2 is 3 minus x1 2 3 minus 2 bracket square y2 minus 1 minus y1 is 1 so minus 1 bracket square 3 minus 2 is 1 square minus 1 minus 2 square 1 square is 1 minus 2 square is 4. So distance ds is equal to square root 5. Suppose this is equation second. Next, distance R and S. So R is 0. R is 0, 3. Point S is 3 minus 1. X1, Y1. X2, Y2. Distance RS is equal to
first bracket x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square by distance formula. Therefore, in square root, x2 is 3 minus x1 is 0, 3 minus 0 square plus y2 minus 1, y1 is 3, 3 minus 3 bracket square. 3 minus 0 is 3 square, minus 1 minus 3, same sign, addition. 3 1 plus 3 4 आणि ॲडिशनला साईन कोणतं असतं? सेम साईन. -4 स्क्वेअर. There 3 square is 9, -4 is 16. 9 plus 16 is 25. So distance RS is equal to 5. Square root of 25 is 5. Suppose equation 3. तो हम लोग को क्या मिल गया? डिस्टेंस RD is equal to 2√2. डिस्टेंस DS is equal to √5. Distance RS is equal to distance RS is equal to 5. So distance RD 2√2, distance DS is equal to √5, distance RS is equal to 5. तीन डिस्टन्स मधून सर्वात मोठं डिस्टन्स कोणतं आहे? तर हे आहे. 5 म्हणजे किती? √25. हे किती आले? √5. हे किती आले होते? √8. हे सर्वात मोठं डिस्टन्स आहे. म्हणजे आपल्याला कोणते ॲडिशन करावं लागेल? ह्या दोन डिस्टन्सचे ॲडिशन करावे लागेल. डिस्टन्स RD plus distance DS, 2√2 plus √5. ॲडिशन करता येईल का याची? कारण या ठिकाणी √2 आहे, या ठिकाणी √5. या दोघांचे ॲडिशन 5 येणार नाही. म्हणजेच काय? नॉट इक्वल टू. Not equal to 5. And 3. So therefore, distance RD plus distance DS not equal to distance RS. या दोन डिस्टन्स ॲडिशन थर्ड डिस्टन्स एवढे येत नाही. म्हणजे 3 पॉइंट्स काय आहे? नॉन कोलिनियर. सो देअरफोर पॉइंट्स आर 0, 3, D 2, 1 and point S 3, -1 are not co-linear. Understood? सो फ्रेंड्स, आपण प्रॅक्टिस सेट 5.1 मधील क्वेश्चन नंबर 2 त्यामध्ये एक्झाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 मधील एक्झाम्पल 1, 2 and 3 सॉल्व केलेले आहेत. एक्झाम्पल 4 तुम्ही सहज सॉल्व करू शकता. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करणार आहोत. थँक्यू.